Hello students, a very good morning to all and welcome again in the session of Income Tax Law and Practices. Now students, from yesterday we have started with the unit number 2, that is GST, in which we discussed the basic concept and theory of what is GST, and thereafter started with the unit in which we discussed first of all what is GST, an introduction, and then discussed in brief the salient features or characteristics and overview of the GST Act. આપણા બધા ફીચર્સ છે, characteristics છે એ ડિસ્કસ કરેલ હતા. Now students, all these features we will discuss in detail. આ જ બધા features છે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરીએ. Now students, before starting with the features, must pay attention that each and every characteristics of GST discussed over here is very important from the understanding point of view, because if you are not understanding this clearly, you will not be able to understand any further topics, right? So just pay attention properly and try to understand each and every point. Now first feature is GST applicable on supply of goods and services. That means GST is applicable only on supply of goods or services. Generally, the incidence of tax, that means that GST pay karvano kyare thase? Only on supply of goods or services. First of all, either their product or article should fall under the category of goods or services, કાં તો એ goods હોવા જોઈએ અથવા તો કોઈ services હોવા જોઈએ, and any person must be engaged in the activity of supply of that goods or services. અને કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ goods or services ને supply એટલે કે provide કરતા હોવા જોઈએ. Then and then GST is applicable. So the liability to pay GST only arises at the time of supply of goods or services, otherwise not. Now students, generally whenever any manufacturer supply the goods to the wholesaler, the liability of paying the GST on such goods is occurred to the manufacturer. Same way when wholesaler to retailer, retailer to consumer. But consumer is not supplying the goods of services, so GST is not applicable, because in the previous step, that means retailer will pay the GST. Now here, what is supply? Supply includes sell, exchange, transfer, barter, license, rental, lease or disposal. In short, by any way of this, the goods or services should be supplied by the person, right? Supply માં તમે sell કરો છો, goods exchange કરો છો, transfer કરો છો, barter system થી કઈ transaction કરો છો, લાયસન્સ છે આપો છો, રેન્ટ પર આપો છો, લીઝ પર આપો છો, or dispose of કરો છો. Either of these situation or condition is termed as the supply under the GST Act. Now students, here you can see supply involves movement of goods by supplier or recipient or any other person. So I hope the first point is clear to you. Goods ke services ni supply thati hovi જોઈએ, then and then GST is applicable. Point number 2, GST combines old indirect taxes. Generally we discussed it in our very second or third slide, right? આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જ ડિસ્કસ કરેલ છે that various type of old indirect taxes are merged or clubbed under the GST. But which type of taxes? Here you can read, following old indirect taxes collected by central and state government are combined under the GST. Now students, you are very much clear that as per the old structure, certain taxes are collected by central government and certain taxes are collected by the state government. Now what we are supposed to learn over here, અહીંયા તમારે યાદ એ રાખવાનું છે કે which central government taxes are merged under the GST and which type of state government taxes are merged under the GST. Here the list is given. Number 1 is given central taxes.
That means such type of taxes are levied and collected by the central government as per the old structure. કે જે હવે જીએસટીમાં મર્જ કરેલ છે. The list is given. Number 1, central excise duty. Second, service tax. Third, additional custom duty. Number 4, special additional duty of customs. Number 5, central sales tax. 6, central surcharge and cesses. All such central government taxes are now combined or clubbed in GST. Second one, state taxes, which are merged under the GST. Number 1, VAT, that means value added tax. Second, octroi and entry tax. Third, purchase tax. Fourth, luxury tax. 5, taxes on lottery and gambling. 6, state cesses and surcharges. And number 7, entertainment tax. In short, all such old indirect taxes are levied and collected by the state government are now merged or clubbed in the GST. So, all such central and state government taxes are now merged under the only one tax, that is known as GST. This is the second feature. Third one, based on the principle of destination based consumption tax. Students, try to understand this carefully. Generally, taxes are based on two principles. Generally, કોઈપણ taxes છે બે principles પર based હોય. Number 1, origin based tax. That means કે goods or services જ્યાંથી manufactured થાય છે, જ્યાંથી origin થાય છે, ત્યાં tax છે લગાવવામાં આવે. And second, destination based consumption tax. That means કે જ્યાં તમને goods or services receive થાય છે, consume થાય છે કસ્ટમર દ્વારા, એ ડેસ્ટિનેશન છે ત્યાં છે ટેક્સ રેવન્યુ છે ચાર્જ થાય છે. So, in above 2, when a supply of goods or services originates in one state, જ્યારે કોઈ goods કે services છે એમની સપ્લાય છે એ સ્ટાર્ટ એટલે કે ઓરિજિનેટ્સ થાય છે વન સ્ટેટમાં and consumed in another state, but એમનું કન્ઝમ્પશન ક્યાં થાય છે? In different state. Tax can accrue to either of the two states. ત્યારે જે જીએસટી પે થાય છે વ્યક્તિ દ્વારા એ બંને સ્ટેટમાંથી, એક તો ઓરિજિન સ્ટેટ અને એક સેકન્ડ કન્ઝ્યુમ સ્ટેટ, આ બંનેમાંથી કોઈ એક સ્ટેટમાં છે ટ્રાન્સફર થશે. ટેક્સના જે રેવન્યુ છે, ટેક્સના જે અમાઉન્ટ છે કે જે કસ્ટમર દ્વારા પે થાય છે. રાઈટ. સેકન્ડ પોઈન્ટ, જીએસટી ઇઝ અ ડેસ્ટિનેશન બેઝડ કન્ઝમ્પશન ટેક્સ. GST એક કયો ટેક્સ છે? ડેસ્ટિનેશન બેઝડ કન્ઝમ્પશન ટેક્સ. That means taxes accrue to the state where the supply is consumed. That means tax revenue is credited to the state where the supply is consumed. જ્યાં goodsનું consumption થાય છે, servicesનો use થાય છે, in that state the amount of tax revenue will go. How? We will understand with the help of example. For example, if one car is manufactured in Gujarat and purchased by any person lives in Maharashtra. Now students, origin of goods kya છે? Gujarat. And consumption of goods, that means purchase kya થાય છે? A person living in Maharashtra. Then GST is accrued to the Maharashtra and not to the Gujarat. તો પછી જે ટેક્સ રેવન્યુ છે જીએસટીના એ કયા સ્ટેટમાં ટ્રાન્સફર થશે? મહારાષ્ટ્રમાં. વાય? બિકોઝ કન્ઝમ્પશન બેઝડ ટેક્સ, ડેસ્ટિનેશન બેઝડ ટેક્સ એ કયા સ્ટેટમાં છે? મહારાષ્ટ્રમાં, નોટ ઇન ગુજરાત. સો હિયર યુ કેન સી ટેક્સ વિલ ગો ટુ ધ મહારાષ્ટ્ર. વાય? બિકોઝ મહારાષ્ટ્ર ઇઝ અ ડેસ્ટિનેશન બેઝડ કન્ઝમ્પશન ટેક્સ. રાઈટ. કે ત્યાં છે તમારા ગુડ્સનું એટલે કે કારનું જે અલ્ટિમેટલી કન્ઝમ્પશન છે એ થાય છે. I hope this point is clear to you that why GST is considered as destination based consumption tax. Number 4, recovery from final consumer. The final consumer ultimately has to bear the burden of GST charged by the last dealer or retailer in the supply chain. What is supply chain? Supply chain means generally whatever goods are manufactured are transported through different parties to reach
ટુ ધ કસ્ટમર સુધી પહોંચાડવા માટે તમે અલગ અલગ પાર્ટીઝ થ્રુ એ ગુડ્સ છે ટ્રાન્સફર કરો છો. લાઈક when the goods are manufactured by the manufacturer, then it will sold to the wholesaler. Then after, wholesaler will sell the goods to the retailer, and retailer will sell the goods to the ultimate or final consumer. So this is supply chain. But ultimately the tax burden of GST is borne by the consumer or customer, right? એ અલ્ટિમેટલી કન્ઝ્યુમર છે એમના દ્વારા જીએસટીનું બર્ડન છે બેર કરવામાં આવે છે. વાય? સ્ટુડન્ટ્સ, ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. As now customer or consumer will not supply the goods or services anymore, because તમને જીએસટીની ટેક્સ ક્રેડિટ છે એ અવેલેબલ ક્યારે હોય છે? જ્યારે તમે ગુડ્સ છે એ સપ્લાય કરો છો ત્યારે. And consumer will not supply the goods or services anymore. Why? Because consumer has purchased those goods or services for the consumption of his or her. એ પોતાના કન્ઝમ્પશન માટે એમનો યુઝ કરે છે. એ હવે ફરી પાછા ફર્ધર કે સપ્લાય એટલે કે સેલ કરવાના નથી. સો અલ્ટિમેટલી ધ ફાઇનલ બર્ડન ઓફ ટેક્સ વિલ બોર્ન બાય ધ કન્ઝ્યુમર, not by any other person, because he is not now supplying the goods or services anymore. Right? Okay. Next point, number 5, dual GST model. Why there is a requirement of dual GST model in India? Because India is a democratic nation where center and state, that means central government and state government, both have been assigned the powers to levy and collect the taxes. We have seen in our old structure that both type of government are collecting certain type of indirect taxes. As per old tax regime of indirect taxes, that means as per the old structure, the taxation powers between the states and the center were clearly demarcated in the constitution. Now students, try to understand. As per the old structure, in a constitution, a very clear line was demarcated between the state and central government, that this type of taxes are collected by the state government and this type of taxes are collected by the central government. So almost no overlapping of taxes were there. But introduction of the GST required constitutional amendments. But obvious है कि whenever you are introducing some new law or some new act, at that time you need to make certain necessary amendments or changes in your constitution so as to simultaneously empower the state and the centers to levy and collect the taxes. But as per the dual GST model adopted by the India, not only center or not only states are given certain powers to collect the various taxes, but both center and state are simultaneously assigned the power to levy and collect the taxes. બંનેને સાથે છે સાયમલ્ટેનિયસલી પાવર છે અસાઇન કરેલ છે ટેક્સીસ એટલે કે જીએસટી કલેક્ટ કરવામાં. એવું નથી કે અમુક ટેક્સીસ છે એ ખાલી સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ જ કલેક્ટ કરશે અને અમુક ટેક્સીસ છે એ ખાલી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ જ કલેક્ટ કરશે, લાઇક એન ઓલ્ડ સ્ટ્રક્ચર. બટ એઝ પર ધ ન્યૂ સ્ટ્રક્ચર, એઝ પર ધ જીએસટી, both are assigned the powers to simultaneously collect and levy the taxes. એ કઈ રીતે કરે છે? We will see ahead under the types of GST. એ આપણે types of GST જ્યારે સ્ટડી કરશું ત્યારે ડિટેલમાં સમજશું, રાઈટ? નેક્સ્ટ વન, point number 6, threshold exemption limit for the GST. The threshold exemption limit under the GST for any supplier of goods or services is as under. That means K. Which person need to get registration under the GST compulsory? So, a big question, right? One of the biggest question is કે કઈ વ્યક્તિએ પહેલા તો જીએસટીના અંડરમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું કમ્પલસરી છે. And for that, the government has set the exemption limit to get the registration under the GST. Here you can see mandatory registration for GST. That means for those suppliers who need to get the registration, that means for them it is compulsory to register under the GST. Here
the states or union territories where annual threshold limit is 40 lakhs. That means કે જે suppliers of goods or services ની એન્યુઅલ ટર્નઓવર એ 40 લાખ સુધીનું છે ત્યાં સુધી રજિસ્ટ્રેશનની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. બટ જો એમની ટર્નઓવરની લિમિટ એ મોર દેન 40 લેક્સ છે ઇન એની યર, દેન હી મસ્ટ ગેટ ધ રજિસ્ટ્રેશન અંડર ધ જીએસટી. તો પછી એમને જીએસટીનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું છે એ કમ્પલસરી છે. ક્યારે? જ્યારે કોઈ સપ્લાયર ઓફ ગુડ્સ કે સર્વિસીસનું એન્યુઅલ ટર્નઓવર એ 40 લેક્સ ઓર એમનાથી વધુ છે ત્યારે. આ 40 લેક્સની લિમિટ છે એ કયા સ્ટેટ્સમાં એપ્લિકેબલ છે? ધ લિસ્ટ ઓફ સ્ટેટ્સ ઓફ ઇન્ડિયા આર ગિવન. છત્તીસગઢ, ઝારખંડ, દિલ્હી, બિહાર, મહારાષ્ટ્ર, આંધ્રપ્રદેશ, ગુજરાત, હરિયાણા, ગોવા, પંજાબ, ઉત્તર પ્રદેશ, જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર, આસામ, હિમાચલ પ્રદેશ, કર્ણાટકા, મધ્યપ્રદેશ, ઓડિશા, રાજસ્થાન, તમિલનાડુ એન્ડ વેસ્ટ બેંગાલ. દેટ મીન્સ આ બધા સ્ટેટ્સમાં કમ્પલસરી રજિસ્ટ્રેશનની લિમિટ છે એ છે 40 લેક્સ. જો કોઈ સપ્લાયર આ સ્ટેટમાં છે અને એમનું એન્યુઅલ ટર્નઓવર 40 લેક્સ ઓર એમનાથી વધુ છે, then the registration is compulsory needed. Next column, states or union territories where the annual threshold limit is ₹20 lakhs. એવા કયા સ્ટેટ્સ છે કે યુનિયન ટેરેટરીઝ છે કે જ્યાં થ્રેશોલ્ડ લિમિટ છે એ કેટલા છે? 20 lakhs. There are certain special category states under which the annual turnover limit is ₹20 lakhs. The states are Pondicherry, Meghalaya, Mizoram, Tripura, Manipur, Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh and Uttarakhand. Under these states or union territories, the annual threshold limit is ₹20 lakhs. That means કે જો કોઈ સપ્લાયર એ આ સ્ટેટ્સ ઓર યુનિયન ટેરેટરીઝથી બિલોંગ કરે છે અને એમનું એન્યુઅલ ટર્નઓવર 20 lakhs ઓર એમનાથી વધે છે, then the registration is mandatory. In last table, it is given status quo. That means ₹20 lakhs. A states of Kerala and Telangana. Now students, try to understand. આ જે 40 lakhs અને 20 lakhsની જે લિમિટ છે એ ન્યૂ લિમિટ છે. બટ when the GST was introduced in 2017, કે જ્યારે GST ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરેલ હતું ત્યારે આ લિમિટ ગવર્મેન્ટે જે સેટ કરેલ હતી એ હતી 20 lakhs એન્ડ 10 lakhs. જે 40 અને 20 lakhs છે એમના બદલે લિમિટ હતી 20 lakhs અને 10 lakhs. And when government has introduced this new threshold limit, કે જ્યારે ગવર્મેન્ટે આ ન્યૂ થ્રેશોલ્ડ લિમિટ છે એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરેલ હતી ઓન 1st April 2019, 40 lakhs and 20 lakhs ni, at that time the government has also given the option to all the states either to follow the new threshold limit of 40 lakhs and 20 lakhs or to continue with the old threshold limit of 20 lakhs and 10 lakhs. And only 2 states from India has adopted the old threshold limit of 20 lakhs. And which are those 2 states? Kerala and Telangana, which has adopted the old threshold exemption limit under the GST, right? 20 lakhs. So અત્યારે તમારે યાદ શું રાખવાનું છે? Today or for now, you just need to remember that the annual threshold limit is 40 lakhs for all the states, and for some special category states like Pondicherry, Meghalaya, Mizoram, Tripura, etc., the threshold limit is 20 lakhs rupees, right? Okay. Most important point this is. Now point number 7, commodities kept outside the purview of GST. That means which are those goods or commodities which are right now not included under the GST. That means કે એમના પર હજુ GST applicable નથી. They are kept outside the purview of GST, કે જેમને હજી GST ની applicabilityમાંથી બહાર રાખેલ છે, right? As per the article 366 of 12A of the Constitution, following commodities are kept outside the purview, that means on which GST has not been applicable. Here the list of commodities or goods are given કે જેમના પર હજુ પણ GST applicable છે
નહીં. તો પછી શું છે? That means GST is not applicable, but the old taxes are applicable till today. હજુ સુધી એમના પર જે ઓલ્ડ સ્ટ્રક્ચર પ્રમાણે જે ઓલ્ડ ટેક્સીસ હતા એ જ એપ્લિકેબલ છે. હજુ એમના પર GST છે એપ્લિકેબલ નથી. Which are those commodities? Here the list is given. Number 1, supply of alcoholic liquor for human consumption. That means if any person is engaged in the activity of supply of alcoholic liquor, alcohol છે સપ્લાય કરે છે કે હ્યુમન કન્ઝમ્પશન માટેનું, રાઈટ? તો એમના ઉપર હજુ GST એપ્લિકેબલ નથી. સેકન્ડ વન, 5 પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સ ઓન વિચ ધ GST ઇઝ નોટ એપ્લિકેબલ કરન્ટલી, કે જેમના પર હજુ GST એપ્લિકેબલ નથી. વિચ આર ધોઝ 5 પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સ? નંબર 1, પેટ્રોલિયમ ક્રૂડ. સેકન્ડ, petrol, that means motor spirit. Third, high speed diesel. Fourth, natural gas. And 5, aviation turbine fuel have temporarily been kept out. અત્યારે ટેમ્પરરી બેઝિસ પર GST માંથી બહાર રાખેલ છે, right? Kept outside the purview of GST. But whenever the GST council will decide, they will be included under the GST. And number 3, electricity has been kept outside the GST. Electricity is not right now included under the GST. Then, on all such above commodities, the old taxation system of VAT and central excise will continue in respect of above items. That means આ બધી પ્રોડક્ટ્સમાં, કમોડિટીઝમાં હજુ પણ ઓલ્ડ સિસ્ટમ પ્રમાણે વેટ અને સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ ડ્યુટી છે કલેક્ટ કરવામાં આવે છે instead of GST. Students, you need to remember this list, that which are commodities, which are the commodities kept outside the purview of GST. Must remember this list, right? List છે ખાસ યાદ રાખજો. Next one, number 8, free flow of tax credit. The subsumation of various indirect taxes should result in free flow of tax credit at intra and interstate levels activities of supply. Now students, આ point એ તમને clear થશે in our following points. One of the following point, that is input tax credit. આ point છે તમને ત્યારે જ clear થશે જ્યારે આપણે એ સ્ટડી કરશું. Input tax credit. Generally tax credit એટલે કે ITC તમને ક્યારે મળે? When you supply the goods or services. રાઈટ? જ્યારે તમે ગુડ્સ કે સર્વિસીસને સપ્લાય કરો છો, સેલ કરો છો કે ટ્રાન્સફર કરો છો, ઓનલી એટ ધેટ ટાઈમ યુ વિલ ગેટ ધ ટેક્સ ક્રેડિટ ઓર ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ, ITC. બટ ઇફ યુ આર નોટ સપ્લાઇંગ ધ ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ, યુ વિલ નોટ ગેટ ધ ટેક્સ ક્રેડિટ. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય વી વેર સેઇંગ, અને એટલે જ આપણે કહેતા હતા કે ધ કસ્ટમર વિલ બેર ધ બર્ડન ઓફ GST. વાય? બિકોઝ હી વિલ નોટ ગેટ ધ ટેક્સ ક્રેડિટ, because he is not supplying the goods or services anymore, right? Okay. ટેક્સ ક્રેડિટ છે એ કોઈ પણ એક્ટિવિટી ઉપર મળી શકે. પછી ઇન્ટ્રાસ્ટેટ એટલે કે વિધિન સ્ટેટ લેવલ એક્ટિવિટીઝ હોય સપ્લાયની, કે પછી ઇન્ટરસ્ટેટ, દેટ મીન્સ ફ્રોમ વન સ્ટેટ ટુ અનધર એક્ટિવિટી હોય સપ્લાય માટેની. બંને ટાઈપની એક્ટિવિટીઝમાં free flow of tax credit is available, but the only condition is supply should be there. Supply કરશો ત્યારે જ tax credit છે avail કરી શકો, otherwise નહીં. If you are not making the supply of goods or services, you will not get the benefit of tax credit or ITC, right? Okay. Now students, these are the basic features, or rather we can say these are the basic points which must be required to understand, કે જે કોઈ પણ વ્યક્તિએ GST સમજતા પહેલા સમજવા જ પડે. Then and then he will get the clear picture of GST. તો જ પછી એમને એકચ્યુઅલમાં GST શું છે એમનો થોડો ઘણો આઈડિયા છે આવી શકે છે. So you need to remember all these features and try to understand this. Now students, after discussing the features of GST, the next important topic is the few definitions under the GST Act 2017. Here, 3 definitions that we will discuss. Number 1, goods.
second services, and third aggregate turnover. Now see students, in the first unit of income tax, we discussed I think 8 or 9 definitions, but those definitions are given in the Income Tax Act 1961, and these definitions are covered under the GST Act 2017. So don't try to mix this. બંનેને મિક્સ ન કરતા. both the law or act are different. બંને એક્ટ છે કેવા છે? ડિફરન્ટ છે. એક છે ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ 1961, જ્યારે આ છે GST Act 2017. So remember this. In this act we will study 3 definitions. Number 1, goods. Let's discuss. Goods includes every kind of movable property other than money and securities. Now students, try to understand why there is a requirement to study the definition of goods. Why? Because the full form of GST is goods and services. So first of all, you should be clear with that which commodities are considered as goods under the GST. એવી કઈ commodities છે, items છે, articles છે કે જેમને as a goods તરીકે GST માં include કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા તમે રીડ કરો છો કે એવરી કાઇન્ડ ઓફ મૂવેબલ પ્રોપર્ટી, એવી કોઈ પણ પ્રોપર્ટી કે જે મૂવેબલ હોય ફ્રોમ વન પ્લેસ ટુ અનધર, અધર દેન મની એન્ડ સિક્યોરિટીઝ. બટ એમાં મની અને સિક્યોરિટીઝ છે ઇન્ક્લુડ થતા નથી. મની મીન્સ કેશ અમાઉન્ટ એન્ડ સિક્યોરિટીઝ મીન્સ એની ટાઈપ ઓફ શેર્સ ઓર ડિબેન્ચર્સ ઓર એની અધર સિક્યોરિટીઝ. બટ ઇન્ક્લુડ્સ, બટ એ સિવાય શું ઇન્ક્લુડ થાય છે? એક્શનેબલ ક્લેમ્સ. Actionable claims means generally a claim of any debt, and especially of that debt on which mortgage of any immovable property is not there, right? તો એવા કોઈ actionable claims છે. Then growing crops, grass or things attached to or forming part of the land. કોઈ crops છે, પાક છે, grass છે, or કોઈ પણ product છે કે જે land સાથે connected છે and which are agreed to be severed before supply or under the contract of supply. અને તમે એમને કટ કરતા પહેલાં જ એમને સેલ કરવા માટેનો, સપ્લાય કરવા માટેનો કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ કરેલ છે, તો એ ગ્રોઈંગ ક્રોપ્સ છે કે ગ્રાસ છે કે બીજી કોઈ પણ પ્રોડક્ટ્સ છે એને તમે એઝ અ ગુડ્સ તરીકે અંડર ધ GST એક્ટ ઇન્ક્લુડ કરો છો. Here the definition of GST is given under the subsection 52 of section 2 of the GST Act. Now students, I hope it is clear to you. Goods means any type of movable property other than money and securities, and it also includes the actionable claims and growing crops, grass or any other things which forming a part of the land and which are agreed to be severed before the supply under the contract of sale. Next, here any movable property is goods. In short, if we will discuss in easy language, જો easy language માં કહીએ તો કોઈ પણ movable property છે તમે અહીંયા શું કહી શકશો? goods. Intangible assets like patent, trademark, copyright, royalty or mining lease are also considered as goods under the GST Act. That means intangible assets means the assets which can't be seen, touched, right? એવી assets કે જે તમે ટચ કે જોઈ શકતા નથી. Which type of assets? Like patent, trademark, copyright, royalty on mining the lease, right? તો આ બધી intangible assets છે એમને પર under the GST Act as a goods તરીકે consider કરવામાં આવે છે. Remember this. So goods includes all materials, commodities and articles. In short, goods includes all type of materials, commodities, items, articles, movable property and intangible assets, but other than money and securities, right? Money and securities are not considered as goods under the GST. Next definition is services. Service means any economic activity resulting into value addition. એવી કોઈ પણ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી છે કે જે તમે કરો છો કયા પર્પઝથી? વિથ ધ પર્પઝ ઓફ વેલ્યુ એડિશન. નેક્સ્ટ વન,
Another feature of service is that it is instantly perishable. Quite easier, right? કે કોઈ પણ સર્વિસ છે એ કેવી હશે તો કે instantly perishable, right? You cannot reuse that. Then second, can't be stored. તમે કોઈ પણ સર્વિસને સ્ટોર કરી શકતા નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, હોટેલ સર્વિસ. Then service from a medical service છે તો એ perishable છે. At a time you will receive that medical service. You cannot store the service, right? And can't be returned. And once you will get the service from the person, you will not be able to return that service. For example, if you have received the medical service from the hospital, તમને હોસ્પિટલમાંથી મેડિકલ સર્વિસ મળે છે તો એક વખતે સર્વિસ લીધા પછી તમે એ સર્વિસ રિટર્ન કરી શકતા નથી. Return to the service provider or transfer to another. We cannot return the service, or even we cannot transfer the service to the another, like a goods. Goods તમે કદાચ ફરીથી રીસેલ કે ટ્રાન્સફર કોઈને કરી શકો, but once you will get or receive the service, you will not be able to transfer it to other person. So this is the feature of services, that is, it is instantly perishable, cannot be stored and cannot be returned. Next point, as per the law, services means anything other than goods, money and securities. In short, જે ગુડ્સમાં ઇન્ક્લુડ નથી થતા, જે પ્રોડક્ટ્સ, આર્ટિકલ્સ કે કોઈ પણ સર્વિસીસ કે જે ગુડ્સની ડેફિનેશનમાં ઇન્ક્લુડ નથી થતી, એ ઇન્ક્લુડ ક્યાં થશે? સર્વિસીસ. એન્ડ દેટ્સ વાય હિયર રિટન that it is includes other than goods, money and securities. Students, here you can see the definition of services is given under subsection 102 of section number 2 of the GST Act. Activities related to the use of money. Now students, try to understand, right? Money and securities ને તમે સર્વિસીસમાં ઇન્ક્લુડ નથી કરતા, બટ એમનો કોઈ યુસેજ છે, એક્ટિવિટીઝ રિલેટેડ ટુ ધ યુઝ ઓફ મની, મનીના યુઝ રિલેટેડ કોઈ એક્ટિવિટીઝ છે, ઓર ઇટ્સ કન્વર્ઝન બાય કેશ ઓર એની અધર મોડ. તમે એ મનીને કોઈ બીજા ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરો છો, રાઈટ? From one form currency or denomination to another form currency or denomination for which a separate amount is charged. For example, if you are converting the Indian rupee into dollar or dollar into Indian rupee, at that time you are transferring the one currency into another, and for which, but obviously you are paying certain nominal charges for such conversion of currency. At that time it will be considered as the services, right? I hope the definition of service is now clear to you. Third definition is aggregate turnover. Now students, in one of the feature we discussed the threshold exemption limit. આપણે એક ફીચરમાં ડિસ્કસ કરેલ હતી કે થ્રેશહોલ્ડ એક્ઝેમ્પશન લિમિટ છે એ શું છે, ગવર્મેન્ટ દ્વારા ડિસાઇડ કરેલ, રાઈટ? તો એ લિમિટમાં આપણે વર્ડ યુઝ કરતા હતા કે whenever the aggregate annual turnover of any supplier exceeds ₹40 lakhs in certain states, the GST registration is compulsory, and for certain other states this limit is of ₹20 lakhs. But આ જે 40 lakhs અને 20 lakhsની જે લિમિટ છે એ એગ્રીગેટ ટર્નઓવરની લિમિટ છે. બટ before that you must be clear that what is aggregate turnover, right? Aggregate turnover એટલે શું? And for that the definition is given over here, right? Because તમારી exemption limit છે એ એમના ઉપરથી જ decide થાય છે. So here you can read aggregate turnover means the aggregate value of all taxable supplies. Students, ખાસ યાદ રાખજો, right? ટર્નઓવરમાં તમે કઈ કઈ સપ્લાઈઝ છે એ ઇન્ક્લુડ કરો છો, તો કે એગ્રીગેટ ટર્નઓવરમાં નંબર 1 છે ટેક્સેબલ સપ્લાઈઝ. ટેક્સેબલ સપ્લાઈઝ મીન્સ સપ્લાય ઓફ ઓલ ધોઝ ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ વિચ આર ટેક્સેબલ અંડર ધ GST. એવી કોઈપણ ગુડ્સ કે સર્વિસીસની સપ્લાય કે જે બધા GSTના અંડરમાં ટેક્સેબલ છે એને તમારા એગ્રીગેટ ટર્નઓવરના અમાઉન્ટમાં તમારે એડ કરવાના છે. સેકન્ડ વન, exempted supplies. That means supply of all those goods or services which are not taxed
or which are not included or exempted under the GST. એવા કોઈ પણ ગુડ્સ કે સર્વિસીસ કે જે એક્ઝેમ્પ્ટેડ છે, ટેક્સેબલ નથી જીએસટીના અંડરમાં, એમને પણ ટર્નઓવરની લિમિટમાં તમારે એડ કરવાના છે. ત્યારે તમે એગ્રીગેટ ટર્નઓવર ડિસાઇડ કરો છો એટ ધ યર એન્ડ. યર કોઈ પણ સપ્લાયર છે એમનું યર એન્ડિંગ થાય અને એમનું એગ્રીગેટ ટર્નઓવર છે કેલ્ક્યુલેટ કરે કે આ વર્ષે એમનું સેલિંગ છે ટોટલ કેટલું થાય છે, ત્યારે એમને ટેક્સેબલ સપ્લાયઝ, એક્ઝેમ્પ્ટેડ સપ્લાય બંનેને એમના ટર્નઓવરમાં એડ કરવાના થશે. નંબર 3, એક્સપોર્ટ ઓફ ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ ઓર બોથ. કોઈ પણ ગુડ્સ છે, સર્વિસીસ છે, એમને એક્સપોર્ટ કરો છો એટલે કે સપ્લાય કરો છો, તો એમને પણ તમારા ટર્નઓવરના અમાઉન્ટમાં એડ કરવાના થશે. એન્ડ ધેન યુ વિલ ડિસાઇડ ધ એગ્રીગેટ ટર્નઓવર અમાઉન્ટ. ઇન શોર્ટ, જ્યારે 40 lakhsની જે લિમિટ તમને અસાઇન કરેલ છે એન્યુઅલ ટર્નઓવર માટેની, એમાં આ બધા સપ્લાયઝ છે એ એડેડ છે. પછી એ ટેક્સેબલ સપ્લાયઝ હોય, એક્ઝેમ્પ્ટેડ સપ્લાયઝ હોય કે એક્સપોર્ટ ઓફ ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ હોય, એ બધાના સેલિંગના અમાઉન્ટ તમારે એગ્રીગેટ ટર્નઓવરની લિમિટમાં એડ કરવાના રહેશે. હિયર aggregate turnover is required to be computed on pan-India basis for the person having the same permanent account number. That means કે aggregate turnover decide કરતી વખતે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે, સપ્લાયર છે, એમના સિંગલ પાન નંબર પરથી એમના ટોટલ ટર્નઓવરના જે કેલ્ક્યુલેશન્સ છે એ થશે. રાઈટ, જે સપ્લાયર છે એમના સિંગલ પાન કાર્ડ પરથી આ એગ્રીગેટ ટર્નઓવરની છે લિમિટ છે એ બધી કેલ્ક્યુલેટ થશે. રાઈટ, નોટ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ડિફરન્ટ પાન કાર્ડ્સ. રાઈટ, દેન આફ્ટર ઇટ ડઝ નોટ ઇન્ક્લુડ. ઓકે, એગ્રીગેટ ટર્નઓવરમાં કયા સપ્લાયઝ છે ઇન્ક્લુડ થતા નથી. ઇટ ડઝ નોટ ઇન્ક્લુડ્સ નંબર 1, the value of inward supplies. Now students, જીએસટીની એક ટર્મ છે એ તમારે વ્યવસ્થિત રીતે સમજવાની રહેશે. રાઈટ, here the word is given inward supply. That means receipt of goods or services. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ગુડ્સ કે સર્વિસીસ મેળવે છે, રિસીવ થાય છે, તો એમને કહેવાય છે ઇનવર્ડ સપ્લાય. રાઈટ, the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis. Generally જીએસટી પે કરવાની લાયબિલિટી છે એ કોની છે? સપ્લાયર ઓફ ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ. રાઈટ, જે વ્યક્તિ સપ્લાય કરે છે ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસની, એ જ છે એ જીએસટી પે કરે છે. બટ અંડર ધ રિવર્સ ચાર્જ મિકેનિઝમ, હિયર વન ટર્મિનોલોજી ઇઝ ગિવન, રિવર્સ ચાર્જ બેઝિસ. That means this is a different mechanism under which the liability to pay the GST is not on the supplier of goods or services but on the recipient of or on the receiver of goods or services. આ મિકેનિઝમ પ્રમાણે એટલે કે રિવર્સ ચાર્જ બેઝિસ પ્રમાણે ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ પરનો જીએસટી પે કરવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી એ સપ્લાયરની નહીં, બટ જેમને ગુડ્સ કે સર્વિસીસ રિસીવ થાય છે એટલે કે રિસીવર ઓફ ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ એમની થશે. રાઈટ, તો એ ઇનવર્ડ સપ્લાયઝ અને એમાં પણ જ્યારે રિવર્સ ચાર્જ મિકેનિઝમ છે ત્યારે એમને એ રિવર્સ ચાર્જ બેઝિસના ઇનવર્ડ સપ્લાયઝના અમાઉન્ટને તમારે એગ્રીગેટ ટર્નઓવરની લિમિટમાં એડ કરવાના નથી. એન્ડ સેકન્ડ, સીજીએસટી, દેટ મીન્સ સેન્ટ્રલ જીએસટી. સેકન્ડ, એસજીએસટી, દેટ મીન્સ સ્ટેટ જીએસટી. યુટીજીએસટી, યુનિયન ટેરેટરીઝ જીએસટી. એન્ડ આઈજીએસટી, ઇન્ટરસ્ટેટ જીએસટી, કમ્પેન્સેશન સેસ. આ બધા અલગ અલગ ટાઈપ્સ છે જીએસટીના, વિચ વી વિલ ડિસ્કસ ઇન અવર નેક્સ્ટ ફ્યુ ટોપિક્સ. આગળના અમુક ટોપિક્સમાં ડિસ્કસ કરશું બધા. બરાબર, અત્યારે તમારે એ જ યાદ રાખવાનું છે કે એમને રિલેટેડ કોઈ સેઝ છે, કોઈ અધર ટેક્સીસ છે, તો એ તમારા એગ્રીગેટ ટર્નઓવરમાં એડ થશે નહીં. આ અત્યાર સુધીની જે થિયરિટિકલ ડિસ્કશન જે આપણે કરેલ છે એગ્રીગેટ ટર્નઓવરમાં, રાઈટ, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ હિયર ટુ હિયર, રાઈટ, એ બધાને એક ગ્રાફિકલ ફોર્મેટમાં અહીંયા પ્રેઝન્ટ કરેલ છે, ચાર્ટ ફોર્મેટમાં. રાઈટ, એગ્રીગેટ ટર્નઓવર ઇક્વલ્સ ટુ ટેક્સેબલ સપ્લાય પ્લસ એક્ઝેમ્પ્ટેડ સપ્લાય પ્લસ એક્સપોર્ટ ટર્નઓવર પ્લસ ઇન્ટરસ્ટેટ સપ્લાય. ઇન્ટરસ્ટેટ મીન્સ એક સ્ટેટમાંથી બીજા સ્ટેટમાં જ્યારે ગુડ્સ કે સર્વિસીસ સપ્લાય કરો છો ત્યારે એ બધા
સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસના અમાઉન્ટ છે એ તમારા એગ્રીગેટ ટર્નઓવરમાં એડ થાય છે. And then after it will be seen that either it will fall below the 40 lakhs or above the 40 lakhs, right? And on the right hand side it is written computed on all India basis, same PAN, right? કોઈપણ વ્યક્તિને કોઈપણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સપ્લાયરનું જ્યારે તમે એગ્રીગેટ ટર્નઓવર છે ડિસાઇડ કરો છો ત્યારે એમના સિંગલ પાન નંબર પરથી છે એ બધી કેલ્ક્યુલેશન્સ છે થશે. એન્ડ at last it is written that excluding the value of inward supply, આપણે જે ઉપરના પોઈન્ટ્સ મેન્શન કરેલ છે કે ઇનવર્ડ સપ્લાયસ છે એમની વેલ્યુને શું કરશે exclude, and as well as exclude the central tax, that means CGST, SGST, UTGST and IGST and cess. So I hope students the all three definitions are now clear to you. First definition is goods, second one services, and third aggregate turnover. Students, try to read and understand all the points one by one carefully, because it is not a type of story that you will understand in one time or two time. Slowly and gradually, having an extra reading or repeated reading, you will get the clear idea about what the GST is. So here with this we are concluding the session of today. I hope today's session is fruitful and useful for you, right? Thank you very much and have a good day.